Coulthart says 2027 is going to be a catastrophe. And I really honestly have no idea. And I want to caution you all, a journalist, is only ever as good as their sources. We get things wrong. And I'm not saying I'm wrong. I just want to caution all of you that I'm only as good as the people who I'm trusting to share me information. And so with that, I want to take you down the rabbit. The thing is, though, Ross, you know, vet your sources. You talk to many ones that say the same thing, and you make sure it's reasonably, you know, to a certain extent credible before you release this or talk about it. And yeah, so it's pretty fucking substantial. I don't think you should downplay this shit. So the clip you are about to watch is at Contact at the Desert, the major UFO event where all the ufologist people met up. And guys, there's some crazy shit coming out, some really interesting information. Make sure you watch, okay? Just check this out. One thing, though, that I have to admit I steered clear of in my investigations was a very taboo subject, the most taboo subject inside the subject of UFOs, UAPs. And that's the story I want to talk about today. It's the vexing issue for me as a journalist of how to cover abductions, military abductions, people who describe often, let's be honest about it, ridiculous-sounding encounters with non-human intelligences. And it's funny, you know, because one of the things I've noticed as you get more high profile in this subject is there's a lot of people in UAP social media who are no doubt well-intentioned, and they completely, I think, out of a good sense of, kindness in pushing the issue along, they often misrepresent what I'm trying to do. I'm probably guilty of oversharing at times because, for example, just the other day I did an interview with somebody and they said, what about this 2027 date? And I said, oh yeah, I'm hearing about that. You know, there's a few stories. What are those stories? And of course I related a few of the stories that I've heard. And then the next thing I know, it's Coulthart says 2027 is going to be a catastrophe. And I really honestly have no idea. And I want to caution you all, a journalist, is only ever as good as their sources. We get things wrong. And I'm not saying I'm wrong. I just want to caution all of you that I'm only as good as the people who I'm trusting to share me information. And so with that, I want to take you down the rabbit hole of what I'm currently interested in. I've recently dipped my toe into the water of this most ridiculed and stigmatized area of anomalous phenomena. People who claim to be experiencers or abductees, people who assert they've had what's called sometimes a CE5 experience, a communication or an interaction directly with a non-human intelligence, allegedly, which they say often is terrifying. Hey, what is up, guys? Holy fucking shit. We got so much things to cover today. We got a few clips I want to show you, right? We got Ross Coulthart speaking even further about the 2027, event that's coming that everyone is warning and freaking out about. We got something about the new coil with the optic fibers that was found. It's really weird stuff, guys. We're going to be covering all of that and a secret surprise at the end. So make sure you stay till the end. Today's going to be an absolutely banger. Okay, so let's do this. We're trying to grow the channel. It's been growing really nicely. We should continue growing it really nicely, and I want to thank each and every individual one of you. We're going to be growing real fast. I'm going to be getting mods. Some people about to get paid. Guys, my OG fans, I'll remember you, okay? And yeah, without further ado, let's jump into this. Rodolfo, ¿en qué consiste este experimento? Mira, este se le llama Van der Graaf. Es casi una réplica muy parecida a la bobina de Tesla. Te comento, en mi materia de electromagnetismo que estudié en la universidad, vimos mucho esto del Van der Graaf. Te voy a hacer un ejemplo para llevarte hacia la esfera, ¿ok? Para que veas el principio físicamente. Voy a prender
en ese momento el Van de Graaff. Aquí hay una banda que está rozando con fibras metálicas abajo. El roce crea cargas eléctricas, suben a la esfera grande. Las cargas eléctricas se distribuyen en la esfera y conforme se va sobrecargando, la esfera chiquita que está conectada a tierra empieza a crear un arco de descarga para que no se acumule demasiada carga. Pero lo interesante de esto es que fíjate tú que la Tierra, en este caso, está funcionando inversamente a lo que normalmente sucede en la Tierra. La Tierra normalmente son cargas negativas y en la atmósfera son positivas. Aquí está al revés y te lo voy a demostrar fácilmente. Mira, fíjate. Voy a permitirme encender una vela para hacerte la demostración y aquí a quien lo esté viendo en televisión. Y la voy a acercar a la esfera grande. Observen. Dejó de ser la chispa, pero ve la flama, se aleja, como si hubiera un viento. Ahora me voy a alejar, regresa la chispa y ahora voy a ir a la esfera chica. Y ahora observen. It's really fucking weird looking things, right? And we've been seeing so many sightings, so many clips, videos, you know, about these little spheres, metallic spheres. And then you look at Tesla's technology with this kind of thing, and then you just think, maybe it has evolved as a technology to the point where it can move on its own, you know, like a drone, a metallic drone. I have no idea. It's just connections that I'm connecting. I have no idea how, you know, true it is, or, you know, it looks very similar. So it's something to keep in mind. Atraída a la esfera. La punta se va hacia la esfera y dejó de pasar la chispa. Ahora, si yo apago, descargo la esfera, te pido que toques aquí la esfera y dime si está caliente. No. Queda fría. O sea que, a pesar de que la vela es encendida y el fuego está a un lado, la esfera no se calienta. ¿Cómo representa esta torre de Van der Graaff a la esfera de Buga? La esfera está generando, cada vez que hace la chispa, genera un campo de estática, cosa que puedes ver allá arriba. Podemos ver, vamos a verlo ahorita rápido, ahí lo puedes ver. Se generó la carga de estática y puedes ver las bolitas que es la esfera de Buga. Empezaría a levitar porque tiene las cargas necesarias para poder liberar la atmósfera. ¿Estas esferas actúan como la esfera de Buga? Sí, y como las arañas, que también vimos el video. Se cargan una carga negativa al medio y mira, ahí se están cargando, puedes ver el brinco, se están cargando. Y cuando ya se cargan, ahí está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes exactamente. Esas esferas son las esferas de Buga. Ahí las tienes, mira. Incluso unas se detienen arriba, se levitan. Siento en mi cara y... A ver, suéltale, yo le detengo. Ahí están las esferas de Buga, ahí la tienes, están levitando. Obviamente, si yo quitara, si el campo lo dejo y quito el tubo, se queda levitando. Alejo el campo y evidentemente Entonces, quiere decir que mientras la esfera está girando, mientras la esfera está girando, está generando esas cargas. Genera el campo de estática y entonces puedes ver el efecto que se genera, la esfera empieza a levitar, porque la carga que tiene la esfera, empieza a ser atraída por las cargas de la atmósfera. La atmósfera atrae a la esfera por todos lados, como puedes ver, y la esfera vuela. Ahora, el siguiente paso a investigar, pues es cómo es que puede moverse, cambiar de dirección, subir y bajar. Ese es otro paso muy interesante. Pero el principio ahí está. El principio es decir, la esfera de Buga vuela por estática. Sí, la estática. Son campos de estática que reaccionan con las cargas del medio ambiente, como se mostró en el video. Y eso que tú ves aquí estás viendo la torre de Tesla. Ahora, un aspecto importante. Estás viendo el interior de la esfera, aquí está el famoso, el tubo y la bola. Estás viendo el interior de la esfera. ¿Esto hace lo mismo que el interior de la esfera de Buga? Y está girando y evidentemente genera las cargas estáticas. Es lo que estás viendo. O sea, aquí está representado los principios elementales de la esfera de Buga. Exactamente. Y cuando tú lo mueves, puedes ver cómo los campos permiten la levitación, que ahí está. Punto. O sea, ¿no es que elimine la gravedad? No, reaccionan las cargas de un signo con otras, se equilibran y evidentemente, acuérdate que los campos electromagnéticos son infinitamente superiores al de la gravedad. La gravedad no existe ahí para ellas. Impera más la fuerza del campo electromagnético. O sea,
porque siempre se habría considerado que estos objetos vuelan a neutralizar la gravedad, pero esto está evidenciando que es más allá de eso, es la estática, es la... Sí, lo que pasa es que también la estática es un campo magnético. Entonces, mira, para que tengas una idea, el campo magnético es un 10 con 36 ceros más fuerte que la gravedad. No existe la gravedad para ellos. Cuando estás dentro de un campo magnético, ¿ok? Entonces son los campos magnéticos los que le hacen volar. Ya, mira, ve. No hay nada que las interrumpa, es un campo magnético, no hay nada abajo. Puedes ver que están levitando. Más claro, ni el agua, ¿no? Apagamos y descargamos el suelo. Y se quedan magnetizadas y ahí están levitando. ¿Ahí se quedan? Sí, cuando se empiezan a desmagnetizar, bajan. No están pegadas al... No. Es como cuando tú te tallas un globo y los papeles. Cuando se baja el magnetismo, la estática del globo, cuando se baja la estática del tubo, se va a bajar. Mientras se quedan flotando. Puede estar eternamente ahí mientras está la estática. Pues aquí está el principio de la esfera de Buga. Es lo que te comento. Una esferita de estas es la esfera de Buga. Exactamente. And for the last clip, and thank you for watching until here. Let me know if you did, because god damn, that's some dedication. I appreciate that shit. If you enjoyed the video at all, please make sure to interact in any way to help out with the algorithm. It stimulates the algorithm gods, guys, so let's do that. Let's make them happy, and maybe they make us happy, right? But so the last video we're going to check out is where AJ from Files was on Joe Rogan's podcast recently, and this was a big deal. Everyone was talking about it on Twitter, where some interesting things were said in general, but in this case, Bob Lazar. Check this out. I'm skeptical about a lot of the whistleblowers, especially the ones that come out of Air Force intelligence and all that. Me too. Even when I'm talking to them, I'm like, Well, I mean, you know, I kind of have that needle of skepticism, and it starts with, do you have a background in intelligence? Yes. Right. Military intelligence, Yeah. Air Force intelligence. Yeah. Are you still on the payroll? Right. Did you get your information cleared from the Pentagon? Yeah. Do you have a book? yeah. And it all goes. Did you release some photos that were fake? I'm over here. Then you go Bob Lazar. He has none of that stuff. Did the government target you? Did they try to discredit you? Yeah. You know, have you been ostracized? When Lazar came out, I think it was to George Knapp. He didn't say his name. Right. He didn't have any books. The first book I think was with him and Jeremy in 2019. Right. So Lazar to me is the most credible of the whistleblowers. Right. All through your new smartphone with a battery mined by a child in a war zone. Then pretend to be ignorant. Watch the cognitive dissonance.